Ну и готовьте ваши вопросы внимательно, подумайте и задавайте вопросы, потому что действительно не каждый день вы встречаетесь с музыкантами такого уровня. И всех, конечно же, приглашаем завтра. I've seen a lot of traffic, a lot of cars, of course, and so I've been to Moscow a few times before, and it's a crazy place, but I like it. But it's very too soon to tell you exactly how I feel right now, because everything is a little crazy, but it's good to be here. Фил говорит, что пока он успел посмотреть только пробки, но он уже бывал до этого здесь, и, в общем-то, ему нравится наш город, хотя он немножко безумный, но при этом он здесь получает удовольствие. Но про этот визит пока слишком рано говорить, потому что он видел только пробки, только дорогу. Да. Скажите, что ждет нас на концерте, кроме, как мы слышали, симфонического оркестра большого? Что еще будет? Может, какие-то технологические новинки? Are there going to be any surprises at the show except for the orchestra? Maybe some technical something, some. Well, I hope there are no bad surprises, but what we do really is to play the songs of ELO really from the beginning of ELO's career in the early 1970s through until the end. So this is what we try to do, to give the audience something from each part of the ELO repertoire. So maybe, I don't know, maybe no surprises, maybe, I don't know, it depends what the audience expects, but we want to play all the songs that people hope to hear in a concert. Ну, особенно никаких сюрпризов не было заготовлено, то есть основная идея концерта — это сыграть репертуар ИЛО с самого начала 70-х по последние альбомы на сегодняшний день. И, возможно, для кого-то эта программа будет сама по себе сюрпризом, в зависимости от того, что люди ждут от этого концерта. Ну, может быть, будут какие-то еще сюрпризы. Посмотрим. So first of all, thank you for being here, for coming. And the question is, when you are planning the tour, how do you pick certain towns to play in? What makes you pick this certain town or city? It's a pleasure to be here. Thank you for saying that. That's a difficult question. There's a relationship between the music and the town. Sometimes the town chooses us, but of course we want to play in a town, in a city, in a country that know the music really well and love the music. And with ELO music, really that is how it is. In my experience, almost over the whole world, that people seem to know and love this music. So really, we put out feelers to see how promoters and how different towns will accept the music. We have played in some places that are surprising, places that you wouldn't expect that they would know ELO music so well. So it's always a pleasure to play in a new place, in a different place. Also a little bit of a risk sometimes, but it's good to bring this music into places that we haven't been
we haven't played before. But so it's a difficult question to completely answer. But we like if you like us, we like you. Ну, в первую очередь, Фил сказал, что они рады быть здесь. И что касается вопроса, то иногда даже не они выбирают город, а город выбирает их. То есть в первую очередь, конечно, это должны быть места, где знают музыку ЛО, знакомы с ней. И когда они собираются в очередные гастроли, они рассылают предложения промоутерам, смотрят, кто согласится, кому интересно. Но порой их заносило в такие места, что они даже не ожидали, что там вообще в принципе могут знать эту музыку. А вот какие, можно уточнить? So what was those obscure places that he mentioned? Well, we play in Poland quite a lot, and we travel very deep into Poland sometimes, and it's a real surprise then when we do the concert and we have hundreds of people that all seem to know the music. It's a surprise to us. And also a few years ago, playing across Siberia, all the way across to Vladivostok, then we would travel for a lot of hours, and there would be nothing, and then we would come to a city and we would play the concert in somewhere like Irkutsk or somewhere, Novosibirsk, and it's crazy to me to think that they would know the music so well, but somehow this happens. Ну вот, в частности, он отметил Польшу, и не просто какие-то крупные города, а польская глубинка. И то же самое с Россией, Сибирь и Иркутск, вот он сказал. То есть какие-то места, где ты едешь, и вроде вообще там населенных пунктов даже не видно, и вдруг вот какой-то город, и там, оказывается, любят и знают их музыку, и приходят сотни человек на концерт. Давайте я буду задавать вопросы. Если вы стесняетесь, поднимайте руку, и я вам передам сразу эстафету. Ну, скажите, пожалуйста, вы приехали с какой все-таки программой? Это больше акцент на 70-е или больше акцент будет сделан на новые какие-то композиции? Первый вопрос. И второй, оркестр каким составом приехал? Я знаю, что приехал Берлинский симфонический оркестр. Какой состав? So, two questions. The first one is, in the program, in the set list, the majority of songs are from the 70s or from the 80s? That's the first question. The biggest part of ELO's career was in the 1970s. It's almost like there were two parts, because the music changed at the end of the 70s, and in the 80s became more electro or pop, and in the 70s it was more orchestral rock, symphonic rock. So there are probably more songs from the 1970s that we play, because for me that's my favourite, that's the time of my favourite songs, and in the 1980s maybe there weren't as many hit songs as there were in the 1970s. So maybe it's 60% 1970s and 40% 1980s. Но все-таки большая часть популярного известного материала ELO была из 70-х, потому что в 80-х их музыка стала более электронной, более, может быть, попсовой, тогда как в 70-х она была более симфоориентированной, и большинство хитов все-таки оттуда, поэтому 60% программы будут из 70-х, и в том числе будут включать большинство любимых композиций Фила лично, и, ну, а соответственно 40% из 80-х. And so the second question is about the orchestra. So how many people are coming with you with this orchestra? Well, tomorrow night we have 10 people on the stage. There was a plan that we would play with the full orchestra, but for some reason that is not happening.
and so we have the 6-piece band plus four strings. One of the keyboards plays the symphonic parts also. So tomorrow night we have 10 people. It's the band plus the Berlin string ensemble. Ну, в целом на сцене будет 10 человек, то есть 6 человек будут, соответственно, группа сама, и еще 4 человека будут струнные, берлинский симфонический ансамбль. И клавишник также будет кое-какие струнные партии вставлять время от времени. So I got my own question regarding the orchestra. So what are the ups and downs of playing with orchestra? Ups and downs. It's always, most of this music was written and arranged and produced to be performed with an orchestra, especially in the 1970s. There was an orchestra on almost every ELO track, and so it's a natural thing to hear this music with strings and with a full orchestra. For me, I'm more of a rock and roller really, so I prefer. I like to play with a band, where you have a little more rock and roll element. But this music really sounds best, I think, with an orchestra, because that is the way most of it was written and produced in the 70s. Я спросил по поводу оркестра, какие плюсы, какие минусы, когда играешь с оркестром. И Фил ответил, что плюсы, несомненно, в том, что, в принципе, эта музыка была написана с оркестровыми вставками, поэтому это более натурально, более гармонично. Но лично ему, как человеку рок-н-ролльному, все-таки иногда нравится и просто с рок-группой выступить, потому что там больше свободы, больше рок-н-ролльного духа. To answer really, because I think a lot of younger bands, modern bands, maybe I don't know too much about what's happening with younger bands, but most of what I hear is more guitar orientated, and that it's hard to see that there are many bands that would make music in the same way, because I think people write songs in a different way now, from how they did 10 years ago, 20 years ago, or 30 years ago. ELO, first and foremost, ELO was always about good pop songs and traditional songwriting, I think, and then the production and the arrangement came. But in my mind, that now there is less focus on songwriting, more on making the recording sound big and a big production. And the song, to me, is second to the production. Whereas with ELO, I think that the song and the Beatles and those bands, the song was first and the production was second. That's my opinion. Ну, сложно сказать про нынешнюю группу, во-первых, потому что он не так сильно знаком с современными группами, а во-вторых, вот, с его точки зрения, все-таки современные группы, когда пишут песни, они больше уделяют внимание тому, чтобы был жирный какой-то продакшн, нежели была сама песня. Тогда как группы ELO или Beatles вот тех лет, они все-таки писали для начала хорошую поп-песню, только потом они уже добавляли продакшн, потом они добавляли аранжировку. Сейчас все происходит наоборот, поэтому песен как таковых не так много. В основном они продакшн. Но это опять же его личная точка зрения. Они сейчас слушают у себя. Okay, so then what music do you listen in your car? This probably makes me sound really old, but
Still the number one for me is the Beatles, but my real passion is for blues music, old blues music. So that but also people like Stevie Wonder, but it's mostly old music that I like. So. Он не хочет показаться древним, но он слушает все-таки ту старую добрую музыку, то есть Битлз в первую очередь, старый разный блюз, Стиви Вандер, ну, в общем, вот, все равно артисты того поколения. Такой вопрос. Вот, с кем бы вы хотели сыграть вместе из современных музыкантов, то есть с какими музыкантами, которых вы считаете, сказать, великими, вы бы хотели сыграть? Вот. Are there any artists from the modern days or maybe from the old days who you would like to perform with? It's hard for me to think of someone from now because I don't know too many of the artists that are happening now. But of course, there are still two Beatles alive, so that would be good. I don't know. I'd be happy to play with anyone really. No, опять audience from from other countries, and the same with the promotion business here in Russia and Europe, for instance. What is the difference? I can tell you, to be honest, I don't know, because we have the concert tomorrow. And it's my first time here in Russia with Phil. And we will see, but I expect it very similar to the Polish audience, which I know as very enthusiastic, and there is a difference between the west side. If you go to Germany or to Switzerland, the people like that music, but they can't show that they like it. You know, that's what I mean with the difference. So, but we will see. I suppose the people like the music. I know from Phil, the Russian people know the music. They know every song. So we will see. Ну, в отличие от Фила, Эндрю никогда не был еще в России, поэтому завтра он только сможет сказать, насколько наша публика отличается, но он предполагает, что, скорее всего, наша публика будет близка по своему духу к польской публике, которую он уже видел. И, соответственно, отличие польской публики от публики, скажем, из Германии или Швейцарии в том, что там тоже любят музыку, но не так это показывает горячо, как все-таки в Восточной Европе. Поэтому он надеется, что и завтра публика будет более живо реагировать. Ну и плюс, по словам Фила, опять же, он в курсе, что люди знают музыку, поэтому, соответственно, будут подпевать и как-то реагировать положительно. Все объединилось, санкции вводят против России. Были ли вам противопоказания ехать в Россию? Первый вопрос. А второй вопрос. А если бы сказали, вот вы не должны ехать, вы бы поехали всем врагам на зло или бы согласились с санкциями? So, it's like a little bit political question. Now, as we know, Europe is combining kinda against Russia. You know, so if there were any words telling you not to go to Russia, you know, and if somebody would tell you that, would you come here anyway or not? Or you would listen to that? It's difficult to get complete information about what is happening here and happening with Ukraine. In the UK, we have one story, and then we have the next story, which seems to be the opposite to the last one. So it's hard to know the truth in these situations, and so I know that what I read is not necessarily the truth.
what's important to me is that if it's still possible to come here and play, because as Andre was saying, in my experience, the audiences in Russia, even from here all the way across to Vladivostok, were all some of the best audiences we ever played to. And if they want to hear the music, and it's possible, politically it's still possible for us to come here, then we would always come here. I don't take so much notice of what I read in the newspaper, because I do not know exactly what the truth is. But while the invitation is there for us to come, then we will come. Ну, в общем, ответ был такой, что в первую очередь не стоит верить всему, что пишут или говорят в СМИ, соответственно. Поэтому он говорит, что в одном месте напишет одно, в другом другое. Но по личному опыту он знает, что русская публика одна из лучших, с которыми приходилось работать. Причем это разговор не только о Москве, а во всей России, вплоть до Владивостока. И если есть такая возможность, если есть, во-первых, приглашение, и политическая обстановка позволяет приехать, то они всегда приедут сюда с удовольствием. Well, it's great that you like the music. Well, one thing that I have seen traveling the world is that younger people, when they have the chance to hear this music, they usually like it. It's something in there that makes a connection, and which is great. But I don't know about quotes. I don't know what to. Oh, favorite song. Favorite songs. Too many. Favorite ELO song. Favorite ELO song. I think the song that is that demonstrates best ELO with pop music, a little rock, a little orchestral and choral music is Mr. Blue Sky. But favorite other songs, impossible to really know. Но в первую очередь он благодарит вас за то, что вам нравится музыка, и вот, гастролируя по миру, он отметил для себя то, что довольно много молодых людей, обоих полов, разумеется, любят, и в их сердцах находит отклик музыка ELO, что говорит, видимо, о качестве этой музыки. Потом, видимо, они не так услышали, и он начал отвечать на вопрос любимой песни его. Но... Он сказал, что нету любимой фразы, я поняла. Да, фразы нет, а насчет песни он сказал, что песня ELO, скорее всего, это Mr. Blue Sky, которая отражает вообще всю суть, весь дух этой группы, соответственно, немножко поп-музыки, немножко рок-музыки. А что касается любимых песен вообще, это невозможно, потому что это можно до утра перечислить. Сейчас мы едем, вы можете, кстати, через 50 минут слушать радио русскую службу новостей 107.0. Into something that was bigger and something that progressed, and became symphonic rock. I don't think it was like that at the beginning. It became something, but it's a natural relationship between rock and roll music and classical music. I think there's it works. А про инструмент Да. Вы гитарист, но за годы музыкальной карьеры, может быть, освоили что-нибудь симфоническое, скрипку, или, может быть, что-то еще? Можно? Помогите, пожалуйста. Вы услышали вопрос, да? Да. So the question, since you are the guitarist, right? But for all these years, Keyboard players maybe have had more formal musical education. My education was completely rock and roll from the Beatles. But then you make a connection with someone that has that
talent to arrange music and of course it's still possible to have ideas in that area to be influenced by classical music, even though I don't play a classical instrument. So do you have the stable lineup, or you sometimes cast people? And if you do, what is the criteria to become a member of ELO? The band that we have now is the basic 6-piece band is fixed. We have the musicians that we like, and with the string players, then we have a group of musicians that we choose, that we call on. But we try to any band sounds better when they have spent time playing together, and so we try to keep the lineup stable, the same. Хорошо, сейчас я просто еще короткий вопрос. Next question. Почему так вам дорога группа, в которой вы пребываете? Почему вам так дорога группа? Вы готовы даже бороться за имя группы в суде? Why is the band so dear? Go to the court to fight for the name of the band. That's a complicated situation with this band is not ELO that we're playing. It's a question that it's not possible for me to answer because it's too complicated with the legal thing that I'm not involved in, and it's other people, and I don't want to answer this. Okay. Популярности, по-вашему. So this is a band with a history. So what do you think is the secret of the popularity of the band? It's the music that has the history. There have been various bands playing this music from 1971, but it's music that has the history, not really the band. And the reason that the music is still popular is because the songs were written and arranged and produced by Jeff Lynne, and these are fantastic songs, fantastic pop songs, and even now, 30 years later, 40 years later, they sound, when you hear them on the radio or on television or on a television advertising, they sound fantastic. So this is music that was made that even in 50 years' time it will still sound fantastic. Концерт рассчитан особенно сейчас абсолютно на любую публику, потому что наши внуки уже слушают рок-н-ролл. Я знаю случай, у меня племяшка 5 лет, 6 лет, они с громадным удовольствием слушают Led Zeppelin, Beatles и просто кайфуют от этого и не приемлют попсу. И наоборот, кто-то слушает попсу. Поэтому дети, бабушки, дедушки, собственно, это вопрос. Бабушки и дедушки внуков. Понятно. Да. Честно говоря, вообще можно теперь уже в наше время можно задать вопрос, какая категория людей слушает классическую музыку? Да, абсолютно любая. Кто слушает Моцарта, Бетховена? Тоже абсолютно любая публика, и дети, и средний возраст, и взрослые. Важнее всего для организаторов это финансовая составляющая или продвижение самой идеи рок-музыки в массы? Смотрите, безусловно, финансовая составляющая должна быть, потому что деньги, они когда-то закончатся, и тогда закончится весь альтруизм. Поэтому, как минимум, концерты должны себя окупать, как минимум. Тогда будет интерес еще привести. Но, безусловно, лично для меня интерес в пропаганде хорошей и качественной музыки, особенно на территории нашей любимой России, потому что то, что у нас творится по вкусам музыкальным, конечно, это меня печалит очень сильно, поэтому приезд такой легендарной группы, как Electric Light Orchestra, это праздник для всех, это школа музыки, это школа
того, как надо действительно играть, какую музыку надо слушать, любить. И, в общем-то, я считаю, что это даже пропагандистская, с одной стороны, поездка. Пропаганда хорошей музыки. И можно идеи музыкальных старинных электронных клавиш в Европе. Do you know where you are? It's the biggest collection of Keyboards in Europe. I just learned this half an hour ago. Узнаете что-нибудь из того, на чем ранее играли? It's fantastic. Did you play ever on someone of this keyboard? The Roland and the Moog, but the Russian keyboard, no. but yeah, the Rolands and the Moogs and Hammond, but yeah. Там есть очень старинные